ఒకవేళ ఒక పర్సన్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ ఫర్ ఎ బిగినర్ టు కంప్లీట్ హిస్ ఆంథ్రోపాలజీ ప్రిపరేషన్? ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలంటారు సార్? అంటే యాజ్ ఏ ఆప్షనల్ ఇఫ్ యూ సీ పిఎస్ఐఆర్ అనుకోండి సార్, మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్, ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఆప్షనల్, దానిలో పొలిటికల్ సైన్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, మళ్ళీ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇలా మల్టిపుల్ ఉన్నాయి దాంట్లో. సో ఒక్కొక్క ఆప్షనల్కి ఒక్కొక్క ఇంత టైం పడుతుంది అంటారు కదా. సో ఒక బిగినర్కి ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షనల్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది కంప్లీట్ ఆంథ్రోపాలజీ కవర్ చేయడానికి? ఫోకస్డ్గా ఉంటే 4.5 to 5 months పడుతుంది. అండ్ I always suggest students to get into some kind of teaching, training or coaching. Not because I am running a coaching center. ఒకవేళ నేను కోచింగ్ సెంటర్ రన్ చేయకపోయినా కూడా I would still suggest to take coaching. ఎందుకు అంటే little bit technical subject కదా. Technical in the sense that is not something you do as part of your undergraduation. సో ఒక ఎక్స్పర్ట్ నుంచి ఒకసారి వినటం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఆంథ్రోపాలజీ లాంటి. సో దట్ విల్ మేక్ యువర్ ప్రాసెస్ ఈజీ. అంటే ఇప్పుడు ఏ టూల్స్ అవి రావటం వల్ల పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ కాంటెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్లారిటీ ఆర్ వాట్ ఈస్ రియల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు పిల్లలు. సో ద పాయింట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఫోకస్డ్గా క్లాసెస్ వింటాము, విన్న క్లాసెస్ నోట్స్ రాసుకోవటము, ఫ్యాకల్టీ ఏదైనా అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చిన టెస్ట్ సిరీస్ లేకపోతే డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయమన్నా అది చేయటం, ఆ రెగ్యులర్ టెస్ట్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోవటము, అండ్ రివిజన్స్ స్ట్రక్చర్డ్గా రివిజన్స్ ప్లాన్ చేసుకోవడము. ఇది కనుక మెటిక్యులస్గా ఒక ఆ ప్రాసెస్లోకి సెట్ ఇన్ అయ్యి అక్కడ ఎవరినైతే మనం ట్రస్ట్ చేసామో వాళ్ళ మీద ప్రాపర్గా రిలై అయ్యి చేస్తే 4.5 to 5.5 months కంఫర్టబుల్గా ఆంథ్రోపాలజీలో ఒక 240 to 260 స్కోర్ రేంజ్కి రీచ్ అయిపోవచ్చు, ఈవెన్ బిఫోర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్, ఆర్ టు బి మోర్ ప్రిసైజ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ టైంకి 240-260 రేంజ్కి రావచ్చు. నెక్స్ట్ సీరియస్ పుష్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేశాక మెయిన్స్ టైంలో ఉంటుంది. అక్కడ కనుక మెటిక్యులస్గా ఒక 10-12 టెస్ట్లు కరెక్ట్గా రాసి వాటిని వాల్యుయేట్ చేయించుకొని ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ కాంటెంట్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని, అంటే హయ్యర్ లెవెల్ కాంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నర్చర్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటూ ఎన్రిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ 260 నుంచి అక్కడ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అది +30 +40 +50 అనేది ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ సీరియస్నెస్, నెక్స్ట్ లెవెల్ కన్విక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఎస్, 4.5 to 5.5 months to reach that 240 to 260 zone, and another 2.5 push before mains examination to further enhance your scores by additional 30, 40, 50 marks అనేది is the expectation. This insight is very reassuring for people who have chosen anthropology and who is going to choose anthropology. Probably, but ultimately, like as I always say, student consistency మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే లైక్ ఫ్యాన్సిఫుల్గా పాపులర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అని పిక్ చేసుకోవడం కాదు, తీసుకున్నాక హౌ డ్రివెన్ యు ఆర్ అండ్ హౌ కన్సిస్టెంట్ యు ఆర్ అండ్ హౌ మెటిక్యులస్ యు ఆర్, వెదర్ ఇట్స్ ఇన్ కంపైలేషన్ ఆఫ్ నోట్స్ ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద బుక్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఫర్ రివైజింగ్. అంటే ఫ్యాన్సిఫుల్గా మార్కెట్లో బోల్డ్ అంత మెటీరియల్ దొరుకుతుంది, ఏఐ టూల్స్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాయి అని ర్యాండమ్ కాంటెంట్ని కన్జ్యూమ్ చేయకుండా విత్ క్లారిటీ, డిఫైన్డ్గా, బౌండెడ్గా సిలబస్ని సిస్టమేటిక్గా రివైజ్ చేస్తూ ర్యాండమ్నెస్ని తగ్గించుకుంటూ as I said స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో వెళ్తూ ఉంటే ఎస్, ఇట్స్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ టు మాస్టర్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లైన్స్ ఐ హావ్ మెన్షన్. పర్ఫెక్ట్ సార్.